Very good. Well, good evening, everyone, and thank you so much for joining us tonight. Today, we have the pleasure of introducing team members from SSM Health, which is an absolutely wonderful health system located across many states in the central part of the country. And I'm going to let the team tell you more about the states. And David, I'll let you translate so far. Buenas noches a todos. Boa noite, galera. Muito obrigado por assistir neste webinar. Nós temos prazer de apresentar a Melissa, que vai falar sobre o sistema de saúde nos Estados Unidos. Através de varios estados, de muchos estados en el centro del país. Durante la presentación, ellos nos van a contar dónde están localizados, sus diferentes hospitales. Durante o webinar, as pessoas vão falar sobre o processo, como é o sistema de saúde nos Estados Unidos. And the team is a fabulous team of people who help recruitment efforts at their organization. And tonight, Melissa Farmer is going to be our speaker, and she'll reach out to her other co-workers to answer any questions if necessary. Tenemos con nosotros representando al sistema. Agora nós temos conosco a Melissa Farmer, que está representando o sistema de saúde nos Estados Unidos. E nós temos a Melissa Augustine e também temos a Kathleen Obrock, e elas são seus colegas da Melissa Farmer. So Melissa is the perfect person to share information about this health system. She has been a frontline nurse in this health system for over 10 years. She's been a bedside nurse, a charge nurse, a manager, and she's now the senior nurse influencer, one of them in the health system. So I welcome you, Melissa. Tenemos el gusto de tener. Nós temos o prazer de apresentar a Melissa, que ela tinha trabalhado mais de uma década no sistema de saúde, na primeira linha. Ela foi enfermeira assistencial, chefe e manager. Agora é uma enfermeira senior e influencer nos Estados Unidos. La enfermera a nivel de influenciadora para el sistema en general, y vamos a tener la oportunidad de poderla oír a ella y a su equipo. Okay, very good. Melissa, it's all yours. Awesome. Well, thank you everyone for having me here tonight. Like Carrie said, over the last 15 years in nursing, especially at SSM Health, I've held a lot of different roles, and I just wanted to kind of start out tonight with sharing my nursing story with you all. Melissa está agradeciéndonos. Melissa está agradecendo, e então ela falou que ela vai contar pouco sobre a sua história e sobre como é o sistema de saúde nos Estados Unidos. I actually got a job. I thought I wanted to be a physical therapist, so I joined that team. I was 17 years old, and I'll let you go, David. Recién graduada de su secundaria. Quando ela graduou-se, recém graduou-se da sua secundária, ela começou a trabalhar como fisioterapeuta e também fez outras coisas. It became apparent that I preferred more of the stitches and the bumps and bruises over the stretching that you do in physical therapy. A esa edad se dio cuenta que a ella le gustaba más. E quando ela tinha 17 anos, ela encontrou sua, o que ela gostava muito de fazer com as pessoas adiante. So right after I finished
finished high school, I actually started nursing school. Entonces, al terminar la Cuando secundaria, ela terminou, concluiu sua My escola, very first job in a hospital was as a patient care tech or a nursing assistant on a med-surg floor. ella comenzó trabajando então ela começou a trabalhar após da escola como enfermeira en una de las unidades em uma unidade hospitalar en el área de medicina y cirugía. e na área de hospitalização. Ela começou So aos my senior 17 year in anos. nursing school, I had my final clinical in OB, which in my opinion was my dream job. Y al final, en el último año de Quando carrera, ela estava no final comenzó a hacer su rotación de último ano, de obstetricia, que ela, ese fue ela, su sueño, ela esteve na área de obstetrícia. Ela falou que It was era my seu very first sonho trabalhar como experience with obstetra. SSM Health, and I quickly fell in love. esa fue su primera experiencia con el Então, sistema de essa salud foi sua primeira experiência e ela apaixonou com essa comenzó su primeira trabajo experiência nessa clínica. This was again my first time being in an SSM Health building. My job as a patient care tech was at a different facility. You know, what stood out was how welcoming and nurturing and supportive all of the staff was. Ella había hecho sus rotaciones de asistente en un sistema Ela diferente, fez pero rotativos cuando ella en realidad en ese momento se pasó em al outras sistema áreas do general, lo hospital. que más le gustó es Então, o que ela mais gostou amigable y foi, la buena recibida, la foi buena como ela acogida foi que dieron bem recebida por o los personal do compañeros, hospital. las personas que trabajan en el sistema Então, de SSM. So from that clinical, I was offered a graduate nurse position on the floor in labor and delivery. I also took care of babies in the NICU, moms and babies after they delivered. So I officially kicked off my nursing career at SSM Health as a graduate nurse. Okay. Ella le dieron la oportunidad de comenzar ela teve a oportunidade de começar en el área com a área de obstetra. Ela esteve cuidando del área eh, obstétrica y también as mães e as para trabajar crianças. con los bebés recién nacidos en las áreas de neonatología. Então, ela trabalhou na área de neonatologia Comenzó su carrera profesional de enfermera. e ela começou sua carreira como I still enfermeira love everything profissional. OB. I will always be a labor and delivery nurse, but SSM Health has taught me everything I know about OB from the ground up. Siempre me ha gustado y me gustará Ela sempre gostou da área de obstetrícia, de obstetricia, pero maternidade, la gran mayoría de las cosas que yo he aprendido las aprendí a través de mi trabajo mas en a el maioria das sistema coisas que SSM. ela aprendeu So por as a parte do seu newcomer, trabalho. they provided me with mentorship and one-on-one preceptorship that just went beyond my first 4 months as a nurse. It kind of carried on throughout my time spent in labor and delivery. Ellos no solamente me dieron Ela orientación teve en los tutor, primeros 6 meses, treinamento, pero eso eh, continuó durante então mucho ela tiempo más, sobre continuou todo com en mi treinamento, trabajo en la época trabajando como enfermera en el área quando ela trabalhava como enfermeira de las assistencial áreas maternas y de obstetricia. nas áreas maternas e obstetrícia. Ela recebeu 4 years ago, treinamento. I decided that it was time to try something new. And I made what I would call a big stretch. And I left SSM Health and went to one of our competitors in the St. Louis area, also working labor and delivery. Después de unos 7 años de estar Após 17 anos estar trabalhando nessa área, probar ela decidiu tentar outra sistema de salud, área, com outro sistema de regresó a saúde. SSM y se fue a trabajar también en el área de obstetricia en uno de los Então, ela sistemas foi de salud trabalhar na área de en la obstetrícia ciudad de San Luis. em outro estado, em I outro was estado, there na for cidade about de São 3 Luís. months, and it became apparent that I was missing what I loved about SSM Health. Great nurses, but I was missing that support, that sense of family,
Everything that I grew to love about SSM Health, it wasn't there. Okay. Después de unos 3 meses de estar trabajando Após allá, de 3 meses estar trabalhando ali, empecé a dar cuenta que me estaba haciendo falta lo que ela me deu, gustaba de trabajar en SSM, ela deu conta que que era ela gostava de trabalhar la ali, familiaridad, el soporte y las ayudas então ela recebeu muito que apoio el por sistema parte do personal do To make hospital. you all laugh, what I did though was I got pregnant. So I had to stay there for a good year and a half. But no surprise, I returned running at full speed back to SSM Health as soon as I delivered my second son. les pide que por favor no se rían de ella, pero en lo que ella Ela hizo fez que não, que ella ela está contando quedó esperando que ela y trabajó por un año tornou-se y medio mãe quando ela estava después trabalhando lá, después de haber estado por fuera por un após año y medio, de ter seu decidió primeiro bebê, volver criança, rápidamente al sistema SSM. ela voltou novamente So para o I came sistema de back. That's saúde. when I transitioned from charge nurse to nurse manager, and kind of here I am today. You know, leaving taught me the grass isn't always greener. It really put into perspective just how happy I have been here with SSM Health and how supportive they have been to me in my nursing journey, my nursing career. Okay. Después de haber vuelto, lo que Quando ella ela hizo voltou pasó de novamente, ser una ela enfermera começou encargada caminho para transicionar supervisora para ser ya uma enfermeira supervisora supervisora. después de darse cuenta que es una expresión en inglés que se dice que el prado, que la hierba no siempre es más verde en el otro lado. Então, ela começou a trabalhar So that's como why I'm really happy to enfermeira be here today. I supervisora. think through this presentation, I'm hoping that I can share with you just a little bit about the rich history and heritage that SSM Health has. I'll let you go, David. Y por eso ella está contenta de estar con Por isso, ustedes aquí ela está contenta esta noite falando sua história e compartilhando com você. historia Sua história bastante buena y é amplia que tiene el bastante sistema boa que SSM tem y esse sobre todo sistema de lo que saúde. pues les pueden proporcionar. So for everyone, I want you guys to meet Carmela. Carmela is one of our international nurses that joined actually my previous hospital, SSM Health DePaul, in St. Louis, Missouri, in the ICU. Que les está mostrando aquí. Ela agora está mostrando ustedes na a tela Carmela. Carmela. Ela é uma enfermeira que Que ha venido a trabajar mudou para os Estados Unidos e ela é uma enfermeira filipina e ela mudou em fevereiro de 2021 e começou a trabalhar na unidade de cuidado I'm going to read intensivo. just a little bit about Carmela's experience to you all tonight. Hopefully, I can give you a couple smiles. A lot of this is just very relatable as a nurse anywhere in the world, but it really speaks volumes to Carmela's experience, specifically in St. Louis, SSM Health. Ella les va a leer un poquito de la Então, historia. ela vai contar um pouco sobre a história da Carmela, que é uma enfermeira que trabalha no hospital de Pau Hospital e que está localizado em São Luís, Missouri. Então, agora a Melissa vai falar um pouco sobre a Carmela, uma enfermeira. I entered Walmart and filled 2 carts with the necessary things for my apartment, from utensils down to a bed frame. Yo recuerdo la primera Ela vez lembra a primeira vez que ela chegou a um Walmart e ela tinha umas coisas assim, nesse centro. Então, ela começou a comprar umas coisas que ela precisava para começar sua vida nos Estados Unidos. The most challenging things I've experienced here in the United States, aside from working in the ICU. En la experiencia de ella, Na experiência dela, e trabalhar nos Estados Unidos tinha sido uma experiência muito interessante.
e ela gosta muito de trabalhar na unidade de cuidados intensivos. Public transportation to work. It takes a lot of practice, courage, and prayers, but it gets better in time. Viniendo de un país donde ella estaba Então, acostumbrada a ela moverse con el está sistema falando que público de ela transporte, vem de um requiere país mucho onde experiencia, era diferente o un sistema, poquito de coraje, então e acostumbrarse ela a começou a trabalhar, tomou movilizarse coragem, en começou a los trabalhar. Estados Unidos. When it comes to my experience at SSM Health, it feels like I am blessed to be given the opportunity to work with amazing, intelligent, and supportive people. Cuando se trata del Então, sistema ela começou a trabalhar nesse hospital e ela recebeu muito apoio con gente e desse competente, hospital, inteligente y buenos compañeros e ela tem dentro del bons sistema. colegas. Our ICU has challenging patients, but you'll be working as a team, and the staff has been so helpful and reliable when you need help. Como Então, enfermera ela, en los como cuidados enfermeira, de cuidados sempre intensivos, tinha así recebido muito como los apoio por días parte do trabajando en personal que equipo, trabalha nessa área de puedes contar con ICU. la ayuda y la Então, participación sempre que ela de tus precisa de compañeros ajuda, en la unidad. sempre há pessoas que ajudam, The exciting part ajudam is ela. they will assign you to different trainings, which have helped me grow my knowledge and skills. Es súper interesante que me asignaron a diferentes É muito interessante, ela foi assinada me ayudaron muchísimo na área a onde ela crecer a recebeu nivel profesional y a muito conocer muchas apoio áreas de profissional experiencia. para fazer sua experiência melhor. Hours are very appealing because we work 12 hours a day, 36 hours per week, which means lots of time off to travel, which I'm sure you guys can see here in a lot of these pictures. Lo bueno es que trabajar tiempo Então, completo, ela trabalha o tempo puedan trabajar completo. Ela trabalhou 12 horas, 36 horas a la semana, 3 lo que me dias. da buena E então, oportunidad ela tem a oportunidade de de ter viajar, tempo para conocer y viajar ver en muchas e de las para cosas conhecer que les estoy mostrando aquí outras en la partes pantalla. dos Estados Unidos que ela está Overall, mostrando. moving to a place that you are not familiar with is going to be extremely challenging. However, you can take it as a gift instead, where you could see both worlds and learn something new every day. Congratulations for making it here, everyone. You got this. Love, Carmela. Obviamente, pasar a un nuevo mundo, É, transformarse y entrar a ela sabe que mudar para outro país sempre é um grande desafio, es un reto, es bastante reto, e, pero esto es algo que todos lo podemos mas hacer. isso é algo que Ayuda a todos podem ustedes, fazer la bienvenida y las felicitaciones por haber tomado e que ela está empezar esta felicitando nueva vocês que estão no caminho para os Estados Unidos. And now on to a little history regarding SSM Health. This picture right here shows the Eads Bridge in St. Louis, Missouri. The river pictured here is the Mississippi River. Ahora nos están Ela agora dando vai falar sobre historia pouquinho da del história sistema SSM. do Como ustedes sistema están viendo en pantalla, hospital. es uno de los puentes que están sobre el Ela río está Mississippi mostrando en la ciudad de San Luis. como foi a construção This de is esse the ponte same em river that our Mississippi, founding em São Luís. sisters took to arrive in St. Louis, Missouri on November 16th, 1872. Este es el mismo puente Esse é que mesmo las ponte hermanas que fundaron el sistema SSM utilizaron para llegar a la ciudad de San Luis que eles utilizaram para chegar à cidade de São Luís en el año e 1872. no ano SSM Health's rich 1872. history began with 5 German nuns who set out from their homeland in search of religious freedom and to do God's work. El sistema comenzó O sistema começou hermanas por 5 irmãs Alemania que buscaron da Alemanha llegar que estavam precisando de um una vida hospital nueva e con começar uma vida condiciones nova. de poder prestar servicios de E salud. elas, com essa They maneira, were, by forma, almost começaram a any measure, a oferecer apoio remarkable para as group pessoas. of women. Ellas eran un grupo increíble de Elas eram mujeres grupo, uma equipe con incrível, nuevo punto de vista. Led by Mother Mary Odelia Berger, the
sisters arrived in St. Louis with just $5 among them. Okay. Las Eh, 5 hermanas Las 5 hermanas llegaron a San Luis $5 entre las y ellas llegaron a San Luis por $5 con el liderazgo y de ellas la tuvieron and I forgot un liderazgo Sister Mary Odelia Berger. Mary o Odile, liderazgo la por hermana parte de Mary la Odile. hermana. With just that $5 among them, they carried the faith and compassion that eventually would become SSM Health. Con solamente esos $5 Y fue con somente ellos esos utilizaron $5, para abrir ellas el utilizaron sistema eso SSM, para como abrir se el conoce, sistema SSM todo lo que tenían para y eso poder fue haber todo que comenzado ellas esta cadena hospitalaria. tenían en ese momento para comenzar su sueño. So as you guys can see, SSM as a whole, we are a large not-for-profit Catholic health system. In total, you can see we have 40,000 team members that make us up. One thing I love about us is we're not the biggest hospital system. We're kind of somewhere in the middle. So you have that community feeling. Como se dan cuenta aquí, Ela agora está mostrando, ela está mostrando o sistema SSM de saúde e tem mais de 40.000 beneficiários e é um dos sistemas mais grandes hospitalários nos Estados Unidos. Lo bueno de eso es que les da la oportunidad de no solamente ser grande, sino también ser un sistema bastante familiar, bastante Então, ela está falando que esse sistema é um bom sistema. The sixth largest Catholic healthcare system in the country. We have over 23 hospitals, 13 post-acute facilities. Ellos son el sexto más grande sistema de salud católico Elas são o sexto mais grande sistema hospitalário nos Estados Unidos. Clínicas de servicio Elas têm mais ou menos 23 hospitais hospitalario y como ya les dije, con más de 40.000 empleados. e tem mais de 40.000 trabalhadores. So the reason why a lot of us are still here, it's our mission and our values. Through our exceptional healthcare services, we reveal the healing presence of God. Como ustedes están viendo aquí, Como vocês estão olhando, ela tem uma missão, uma visão e uns valores. Então, elas estão oferecendo um serviço excepcional de saúde com a presença de Deus. Something that really stood out to me when I worked on our floor is that's not something that's just embedded in just the nurses or the physicians. It's in the housekeeping. It's in our cafeteria workers. Everybody truly does have that welcoming feeling, that supportive mission-based care. It rings loud when you walk into one of our buildings. Lo bueno es que esta misión del hospital Ela está falando sobre a missão que está presente em todas as partes onde eles estão. Tem um hospital e para as pessoas que trabalham ali, sempre você vai estar pronta que sempre a missão, a visão e os valores sempre vai estar presentes em cada trabalhador. Let me unmute myself. As far as where we are, providing exceptional care across 4 states. So SSM Health presence spans in Southern Illinois, the greater St. Louis metropolitan area, mid-Missouri, Oklahoma, and South Central Wisconsin. Como ustedes se dan cuenta, Vocês podem olhar, o sistema está em Missouri, Illinois, Oklahoma, Wisconsin. Esses são os estados onde elas têm hospitais. Hasta en el área grande metropolitana de San Luis, en el área central de Missouri, en el estado de Oklahoma y en el área central sur del estado de Wisconsin.
Just to highlight what we do here as far as nursing departments, you guys can see we span from med-surg nursing to women and children's operating room, emergency room. There's a vast amount of different options within SSM Health, and these are highlighted right here. Como se dan Como ustedes vocês podem ver, ela está falando sobre as áreas que esse sistema tem. Tem médico cirúrgico, tem criança, cuidado crítico, hospitalização, pediatria, neonatologia, tem obstetrícia, tem todas essas áreas que vocês estão vendo na tela. So speaking of growth opportunities, I think offering all of these nursing services, we have employees that start out in, say, med-surg, but we work with leadership a lot here. So if you have a goal to try out something, that is something that we do support with our international nurses. So we have had people come and start out in med-surg, and then change to women's and children's. There's a lot of growth opportunities to help support what you guys are looking for. Lo bueno es que ellos siempre Então, trabajan con los líderes elas del hospital sempre trabalham com os para ver líderes a la gente crecer dos en las áreas que hospitais ellos tienen interés en nessas áreas. trabajar. Muchas personas que inicialmente arrancan en las Muitas áreas pessoas de que medicina inicialmente para hacer su transición começaram rápidamente para se fazer a pueden mover a transição e áreas estão trabalhando nessas áreas, por ejemplo, áreas como obstetricia, por exemplo, áreas como obstetrícia. cualquier área que ellos tengan Eles dão interés. muitas oportunidades para começar essa transição nesse hospital. All right. So you can see that we are a nationally recognized for high quality care and culture organization. We were recently named one of America's greatest workplaces for diversity in 2023 and greatest workplaces for women in 2023. Como ustedes se dan Então, cuenta, como vocês podem tiene ver, muchas esse condecoraciones a nivel sistema internacional. Por tinha ejemplo, tido muitos este año recientemente reconhecimentos seleccionados enquanto a qualidade e cuidado e cultura como um dos melhores lugares para trabalhar como enfermeiro. Los mejores lugares para trabajar para las personas, obviamente, para las mujeres, para las personas Então, del ela sexo está falando, se você está interessado em formar parte desse sistema, você tem muitas oportunidades. Tem um hospital com reconhecimento em qualidade e cultura. I just like to also highlight the many different nursing roles that we have within our system. So you can start out as a nurse extern. I know I spoke about becoming a graduate nurse into a staff nurse, but there's a lot of different options. I know nurse influencer isn't on here, but a ton of different options within SSM Health just to kind of show that level of growth that we can provide. Como ustedes se dan cuenta, hay E como vocês podem ver, há muitos roles, muitas oportunidades de continuar seu crescimento profissional. Vocês podem começar desde enfermeira quando é um estudante, após uma enfermeira graduada, depois como enfermeira assistencial, como enfermeira-chefe, como enfermeira educadora, e mais então, vocês têm muitas oportunidades de crescer nesse hospital, se vocês quiserem transicionar para esse hospital. As far as different nursing programs and educational opportunities that we offer at SSM Health, you can see here there's quite a few. Como se dan cuenta, aquí hay muchísimas Aqui ela oportunidades. ela está mostrando as oportunidades Dentro del sistema SSM, e as oportunidades educacionais que estes programas têm. National Nurse Residency is obviously one I'd love to highlight. We've helped new grads, nursing grads, grow into confident seasonal professionals through a specialized educational pathway.
We can move from entry-level competence towards proficiency and expertise. But I think what it says is we're here to help support you, accommodate and get used to St. Louis, get used to being a team member within SSM Health. Como ustedes se dan cuenta, uno en Então, como vocês particular, podem ver, quería recalcar ela que quer un programa enfatizar que ela está oferecendo um programa para as de enfermeiras internacionais, para aquelas que querem transicionar e tornar-se as enfermeiras de prática avançada, elas vão ajudar muito para transicionar e para que vocês sejam umas enfermeiras especialistas, elas vão ajudar We muito. also offer things like tuition reimbursement, tuition discount and cohort programs, and several university partnerships to help with the cost. Então, ela falou sobre o programa de reembolso, onde elas, não reembolso, onde elas ajudam economicamente sobre os custos, sobre a educação contínua, para que vocês continuem crescendo profissionalmente, eles vão ajudar economicamente. Eles têm alguns convênios, estão conveniados com algumas universidades, onde vocês podem fazer um mestrado. One of my favorites as well is the clinical ladder program. It's a partnership that we help you grow with you and your leader. We provide opportunities to teach you things that sometimes you don't realize you're capable of. But the fun part, you get paid for it. So there's a bonus associated with that. Otros programas Outros dos programas que ela gosta muito de falar é sobre o programa de líder clínico, onde elas ensinam aos enfermeiros elas ensinam aos enfermeiros para que elas continuem crescendo profissionalmente e sejam reconhecidos. Então, elas também ajudam economicamente para continuar com seus estudos. Benefits and nursing incentives listed right here are very competitive. Our health benefits offer medical, dental, vision, employee assistance programs, and discounted medical premiums. Los Então, beneficios vocês podem ver sobre os benefícios que tem um trabalhador e os bônus que tem uma enfermeira. E são os dos melhores benefícios que agora há no setor da enfermeira, de enfermagem. Tem benefícios de saúde, como médico, de visão. Tem descontos médicos, também tem benefícios onde elas estão falando sobre os dias de folga. Work-life balance, that's very important to us within SSM Health, offering paid time off. So you could work those 3 12-hour shifts, and then the rest of the week, obviously, enjoy your time off. You can obviously take weeks off at a time with that paid time off. We also have family medical leave of absence to help pay with that, adoption assistance, but there's paid maternity and paternity leave. Obviamente ellos Outro dos benefícios que ela falou, que ela está oferecendo aos seus trabalhos, eles estão oferecendo aos trabalhadores são sobre os dias de folga e sobre também falou sobre os dias de maternidade que tem o trabalhador, sobre maternidade e paternidade, e também sobre algumas situações médicas onde você tem que deixar de trabalhar e oferecendo benefícios também. Competitive wages. We offer a lot of referral and extra shift bonuses.
So if you've worked your 3 12-hour shifts, there's a lot of additional incentives if you feel like working a fourth day that we offer to all of our nursing staff. A nivel de compensación, A obviamente, nível de compensação, ela está falando que nesses hospitais tem um dos melhores salários, mais competitivos, que estão basados na localização. Então, incluindo, se vocês querem trabalhar tempo extra, vocês podem trabalhar tempo extra, você vai receber um bônus por trabalhar tempo extra. The fun part. What does living in St. Louis look like? Okay. A última parte, ela vai falar agora sobre como é viver em São Luís. So we are nicknamed the Gateway to the West. St. Louis is a very vibrant, busy city with a thriving sports scene. Okay. San Luis se conoce como São Luís é conhecido como uma entrada ao centro do país. É uma cidade grande que é muito ativa e que tem muitos centros esportivos. So here you can see we have our St. Louis Cardinals, your new favorite baseball team. And then we also have a football team, I know soccer. That's our St. Louis City team. We're very proud of them. So a lot of fun things to do on your downtime. Obviamente. Ela está falando sobre São Luís, que tem uma equipe de beisebol que é muito conhecida, são os Cardenales de São Luís, e também tem uma equipe de futebol. Su equipo de fútbol, soccer tradicional, que se llama el equipo de la ciudad de San Luis. E o equipo é chamado equipe da cidade de São Luís. World-class museums and just stunning parks for you to visit. Often a lot of them are free. La ciudad ofrece muchísimos. A cidade oferece museus, lugares culturais, praças, parques. Também uma grande variedade de comida internacional. You will see Forest Park, and it is connected to the St. Louis City Zoo, which is nationally recognized. And again, one of the biggest surprises is that it is zero, doesn't cost anything to get in there. It's beautiful. Uno de los parques más lindos que hay en la ciudad. Está falando sobre uno dos melhores parques que tem em São Luís, e que é dos melhores parques e que não tem custo para visitar esse parque. Last but not least, we have a lot of foodies on our team. St. Louis is a hub for diverse food options, local breweries, live entertainment, and music. Y también San Luis tem uma grande variedade de lugares para que vocês possam comer, visitar. Muitos lugares interessantes. E também tem alguns lugares onde vocês podem curtir música, comida. Y muchísimos sitios de entretenimiento y música a los cuales ustedes pueden ir a disfrutar dentro de la ciudad. Here, this is just to showcase, downtown St. Louis, but then it's also showing our SSM Health hospitals along the area, South St. Louis out to West County. We are all over the place, and you can see our facilities are beautiful. Vocês podem ver aqui, ela está mostrando algumas fotografias onde você pode ver as diferentes atividades que vocês podem ter na cidade de São Luís.
y también están algunos hospitales localizados en la ciudad de San Luis. La estamos mostrando ahora. Again, living in St. Louis, one thing I like to point out is we have a lower cost of living compared to other major cities where you can explore. Obviously, there's 79 neighborhoods in the St. Louis area, all with unique atmospheres while being central in the United States. Una de las cosas interesantes de Una de las cosas más interesantes en San Luis es que una de las ciudades más grandes de Estados Unidos y el costo de vida es apropiado. que nos mencionaba Melissa es que tienen 79 barrios o subsecciones Pela, de la ciudad. falou que a cidade tem 79 bairros, Diferentes onde vocês podem estilos de ter vida, diferentes atividades, tem formatos hospitais, tem de parques, gente que vive, bosque, organizan esas diferentes áreas de la ciudad. e tem um custo So menor. with 9 hospitals, we have nearly 2,500 staffed physicians and 11,500 employees at SSM Health in St. Louis. Okay. El Então, sistema a cidade de São Luis tem 9 hospitais, onde eles contam com mais de 2.500 personagens da saúde e 11.500 trabalhadores nesse hospital. y los residentes de la ciudad de San Luis. Again, there's a lot of fun things to do, but I want to highlight if you come to St. Louis, and we hope you do, don't forget to try toasted ravioli or gooey butter cake. Hay muchas cosas. Então, há muitas coisas interessantes, Pero si ustedes vienen mas se vocês visitam a cidade de São Luís, por favor, ela pede que não esqueçam tostados y también las tortas de mantequilla que não esqueçam comer a comida que eles estão oferecendo em São Luís, porque é uma comida muito deliciosa. más gruesa, una cosa muy interesante, vale la pena probar. I'm going to remember when I see you guys, David and Carrie, to show you guys the same. So don't forget. Yeah. I have actually tried toasted ravioli. What'd you think? Yeah, I thought it were really good. My family that has come to St. Louis before, not all of them were a fan of it. They're used to the wet floppy noodle, but toasted ravioli is much better. Yeah, much better. I like it because I did like it quite a bit. Oh yeah. Mhm. Well, we're going to save the time now just for some questions. Agora, se vocês têm perguntas, você pode teclar suas perguntas pelo chat e ela vai responder. Entonces, creo que con esto, Melissa nos dio una buena idea y percepción de quién es el sistema. Então, Melissa falou sobre como é um hospital onde ela está trabalhando e as oportunidades que estão oferecendo para os enfermeiros internacionais. Se vocês quiserem aplicar para esse hospital, vocês têm oportunidades de formar parte dos grandes hospitais. Então, se vocês têm perguntas como transicionar para esse hospital, vocês podem fazer essas perguntas pelo chat. Me las pueden mandar a mí directamente. So far, there are just a lot of accolades about all the things that you have said. There are no questions. They are just to read you a few. They are saying that they love the amount of camaraderie and friendship that you are describing. That's something that they are looking forward to. They want to know if you could mention other areas where you are particularly interested in bringing international nurses. So we have a wide variety of openings within the St. Louis area.
Med-surg nursing. I know we've seen an influx in dialysis nurses recently. Operating room, everything we really spoke about earlier. There's a lot of opportunities you can see within our system specifically. But I think what I like to highlight with SSM Health is we have brought on a lot of international nurses to really help form that sense of community, whether you're in med-surg or you're in the operating room. We'll be there to help, but I also think it's nice to kind of have your peers as well. La pregunta que hacían Uma pergunta que uma pessoa fez, se o hospital oferece muitas oportunidades para os enfermeiros. para muchos de los enfermeros internacionales comenzar en una de las áreas más tradicionales de Então, para os enfermeiros internacionais, é muito comum começar nas áreas tradicionais de transição. Após dessa, vocês podem transicionar em outras áreas especializadas. E então, o SSM oferece ajuda, o apoio para continuar com sua preparação como enfermeiro internacional. E você vai ter uma pessoa que vai estar sempre junto com você, apoiando e oferecendo treinamento. Okay. There is somebody who has a specific question. It's kind of interesting. I will translate it in Spanish too. They want to know if you will consider hiring a nurse who happens to be pregnant. You know, that is not a problem at all. I can just speak to that a little bit in my experience. I have had an international nurse from the Philippines on my team. She came over here with her 10-month-old son at the time. It was just her and her husband. And she was pregnant shortly after. So we know that happens. Not only did we support her, but we threw her a baby shower. We were there to help support her and her husband so her husband could be there for the delivery. So that isn't something that would deter you from having a job within SSM Health. We'd hope you grow your family while you're here. La pregunta que alguien nos envía. Outra pergunta que se o sistema considera contratar uma enfermeira que esteja embaraçada, que esteja grávida. Então, não uma limitante. Então, a Melissa contou uma situação, uma enfermeira que estava grávida e que elas contrataram recentemente. Ella quedó embarazada nuevamente y dio como cualquier otro empleado. Então, não há problema se você é uma enfermeira que está grávida. Então, elas podem contratar. Não há uma limitante. There is a question that people is asking. And this question I try to answer. They want to know if do they work on day shift and then they have to rotate to night shift and they back to night shift, or do they stay in one shift for the other? And if they are in, let's say, on nights and they want to go to days, or on days they want to go to night, usually how will it take to swap from one shift to another? Allow me to translate the question, no, read the question for other people, and then you can answer, Melissa. La pregunta es si las se as pessoas vão mudar os horários, e se uma pessoa está trabalhando à noite e quer trabalhar de dia, se é possível isso. As far as our shifts, I will say a majority of our needs right now are on night shift. But there are always opportunities. As openings do come up, you would work with your nurse manager
and let them know that you have a goal to go to day shift, and they can kind of accommodate as they have openings. We do believe in work-life balance. So we have found working either one shift or the other. So you don't have to rotate and flip back from days to nights. So you would likely be on night shift, but then it would just be night shift. It wouldn't be days, then nights. So Melissa les contestaba que obviamente que muitas das oportunidades inicialmente são no turno noturno e também há oportunidades no dia, mas as oportunidades estão disponíveis para todos. Então, é possível que vocês trabalhem um horário diferente, mas então, mas não é rotativo. Mas vocês não trabalham nesse hospital de dia, após da noite. Vocês trabalham da dia, e se você quiser mudar, você pode pedir ou solicitar para mudar o horário. I'm sorry, Melissa. Obviously, I was anticipating that somebody was going to ask you something related to the general salary question. So I don't know if you want to make some general statements about that. Las personas quieren saber un poco dónde están los salarios. Alguma pessoa quer saber sobre o salário. So we do take all of your nursing experience into consideration. Our big ask, if you are presenting us with a resume, make sure to include all of your patient care experience on that resume. The other Melissa helps more with those compensation rates, but we really, we take all of your experience into consideration when coming up with an appropriate compensation rate. La respuesta que le está A dando resposta é que o hospital vai considerar toda a sua experiência e vai estar basado o seu salário sobre a sua experiência laboral. Então, elas pedem para vocês que no seu currículo vitae vocês incluam toda a sua experiência laboral e se vocês têm mais experiência, você vai ter um melhor salário. Porque o hospital considera toda essa experiência laboral que vocês têm para que elas ofereçam os melhores salários. Celia, la respuesta a eso no tiene ningún inconveniente. There are some questions that I'm not sure are more related to the process itself, Melissa, so I don't need to pass those questions. We can answer in our standard informational meetings. I'm trying to pass to you the questions. So this is an interesting question. There is a gentleman asking that he has worked for an extended amount of time as a university professor, okay? But he also does all their clinical rotations as part of his work. Is that type of experience something that you would consider to give him a chance to come to work for your system? Allow me to translate that to Spanish, and then you please feel free to answer. Alguien nos pregunta que es Uma pessoa perguntou que se é professor da enfermagem e está trabalhando na área assistencial. Então, ela está perguntando que se essa experiência vai ser considerada essa experiência como professor. E ela está perguntando se vai ser considerada como uma experiência laboral para o hospital. We take all of that into consideration. We find
A lot of people leave that information out, but we want you to put that on there. Every little bit you can think of that patient care experience and what you just said, that counts. So yes. Yeah. La respuesta Então, es a resposta é que se vocês têm uma experiência como professor da área da enfermagem, o hospital vai considerar, vai tomar conta essa experiência para que elas façam uma oferta laboral. Mas, então, elas dizem que a experiência toda do sistema vai contar, vai considerar para uma oferta laboral. I think sometimes people get a little bit confused when we talk about 3 12-hour shifts a week. They want to know if that means that they will work always 3 nights in a row. Is that the way that will always work? And I think that requires some clarification. A una persona preguntando si cuando se trabaja de noche los 3 turnos siempre son 3 turnos consecutivos. Uma pessoa está perguntando se esses três plantões sempre são da noite. There are some nurses that like to work 312s in a row. There are quite a few that don't. So you can kind of schedule yourself whatever your preferences are. So if that's working 1 12-hour shift, taking 2 days off, then working 2 in a row, it's, whatever you request as far as what you put in for your schedule. So they don't have to be all in a row. Então, a resposta para essa pessoa é que as enfermeiras têm a oportunidade de escolher seus plantões. Então, se você quer trabalhar 2 dias seguidos de 12 horas, você pode. Então, não é obrigatório que vocês tenham que trabalhar 3 plantões de 12 horas. Você pode trabalhar durante os 7 dias. Você pode trabalhar um dia 12 horas e ter um folga 1 e depois tem outro 12 horas. Então, vocês vão ter a oportunidade de escolher seus plantões. Então, ela falou que há muita gente, muitas enfermeiras que gostam de trabalhar 3 plantões de 12 horas, mas há muita pouca gente poucas enfermeiras que não gostam disso. Mas você tem a oportunidade de escolher. What do I need to do? Una persona nos está preguntando que ellos quisieran trabajar bastantes turnos extras, qué tienen que hacer y que cuántos se pueden. Então, a pessoa pergunta se quiser trabalhar muito tempo extra, que é o que tem que fazer. That's a great question. I loved them too, especially around the holidays to make that extra money. But you just can't work over 60 hours in a work week. That's the only big thing we stand by. So if you're full-time, you can usually pick up 2 more. So we want you to at least have a day off in between your shifts, right? Okay. So la respuesta es, obviamente, a resposta é que há muitas épocas do ano onde elas precisam mais tempo extra, mas se você é uma enfermeira que trabalha tempo completo, você somente pode trabalhar 2 plantões. Então, o limite da horas que você pode trabalhar por semana é 60 horas no máximo. Hasta 2 turnos extras adicionales que obviamente los pagan con bastante. Então, esses turnos extras você vai ter um salário maior. This is an interesting. One of the nurses here says that they have a lot of experience working as a trauma nurse, particularly working as an ambulance or as an ambulance driver sometimes, or sometimes I'm dealing with accidents. Will that type of experience, he would love to be placed on an area like an emergency department. Is that the type of experience that it will be helpful or good for them to apply for a ED job?
Absolutely. We have opportunities within our emergency departments, and with that kind of experience, that's exactly where we would place you. Okay. Una persona nos pregunta que Ela perguntou que tem muita experiência trabalhando como enfermeiro nos primeiros socorros da ambulância. E, então, ela pergunta se essa experiência é considerada para ter um trabalho nesse hospital. Então, a resposta foi que sim, que essa experiência vai ser considerada. Shift standard in the United States is time and a half. Los turnos los turnos extras estándar en los Estados Unidos se paga tiempo y medio. Dependiendo de la situación, a veces se pagan algunas bonificaciones adicionales depending on the circumstances. There are sometimes additional bonuses to be had, but the standard pay for a overtime shift is just time and a half to work an extra shift. Am I saying anything out of? So anything over 40 hours, yes, you get time and a half. But we do also offer some incentivized bonuses. They're called critical shift incentives, pending on the need. And they would also be eligible for those outside of their 3 12-hour shifts. So if they signed up for a fourth shift, some of those shifts range anywhere from $10 to $40 extra per hour, and they would be eligible for those. Con frecuencia y dependiendo de las circunstancias. Uma pessoa perguntou se o salário está 40 horas, como é pagado esse tempo extra? E ela falou que o tempo extra normalmente é pagado com um salário médio. Então, elas oferecem uns bônus por trabalhar tempo extra. This is a question that I answer with frequency, but I think I'm going to pass it to you, which is, do I get paid every week or monthly? How do the hospital pays my time? La pregunta que alguien está haciendo, los salarios. A pergunta que alguém fez foi que se o pagamento é semanal ou é quinzenal. We get paid every other Friday, so every 2 weeks. So, o pagamento que eles têm o sistema de pagamento nos Estados Unidos você vai receber seu salário cada 2 semanas. Então, não, o pagamento não é quinzenal, não é semanal, é cada 2 semanas. Segundo viernes del mes se está pagando para un total de 26 cheques. Então, para um total de 26 pagamentos por ano. Okay. Muy bien. I'm looking here. Some of the other questions are just procedural questions. I think that's all there. There is a question. Could you talk about the St. Louis hospitals? What about the Illinois and the Wisconsin hospitals? Could you tell us a little bit about them? Una persona está preguntando sobre Uma pessoa está perguntando sobre os hospitais que estão localizados em estados de Illinois, Wisconsin. Sim. So you are right. We do expand out to the other areas. I will say, I always talk about St. Louis because that's where I'm from, but knowing about them, they do offer the same service lines in terms of operating room, the emergency room, dialysis, med surge. I think St. Louis is the greatest place to live, but obviously there are other places within SSM Health as well. So. I think the implication of the question is, Melissa, can they get an offer for those areas too, for those
hospitals too, or are they all in San Luis right now? No, we do have opportunities in our other sites out of state as well. Okay. La pregunta... Uma pessoa perguntou sobre as oportunidades de trabalho, as ofertas laborais, se há nos outros hospitais que estão localizados em outros estados. Então, a minha Lisa falou que sim, que ela está contratando, precisando enfermeiros nos outros hospitais, nos outros estados, e nessas diferentes áreas que ela falou no começo do web. El hospital, el sistema ofrece trabajos en todos los hospitales del sistema. So I said to them in Spanish that in principle you are making offers in all the hospitals in the system. Okay. Excuse me for a second because there are so many questions coming out. I'm trying to purge some of them, not to get into yeah, some of them we already covered. Somebody would like you to expand a little bit about the educational offerings. Do they, if I understand their question correctly, they want to know, do they study inside the hospital or do they go to a university to, how is your, the question is not 100% clear, but the question is to explain a bit of your relationship with the universities. If you could expand a little bit on that. La pregunta que una persona Uma pergunta que uma pessoa fez, ou mais ou menos, sobre os programas educacionais que o hospital oferece. So we have partnerships, they're called cohorts, with several universities in the area. And that's not just at St. Louis, it's all of our sites that offer discounted tuition. You would be studying, there's online options, there's in person at the actual university. But then in addition, to help pay for it, that's where tuition reimbursement comes in. It's about $4,500 a year for a full-time employee. So the combination of the cohort discount plus tuition reimbursement just makes it very attainable to go back to school and further your education. Okay. Lo bueno del Então, sistema... e ela falou sobre o seu sistema que eles oferecem, que eles têm alguns convênios com algumas universidades, onde eles podem fazer alguns descontos para continuar sua educação. Eles têm dois tipos de ajudas. Então, eles procuram grupos de estudantes para continuar com a educação contínua. Então, eles estão oferecendo uma ajuda anual de $4.500 e como parte do sistema que eles estão oferecendo, e esse monte você pode utilizar para continuar estudando. E também falou sobre os convênios que eles têm com algumas universidades, com alguns descontos. Somebody's asking that if their husband will have an opportunity to work. The husband is not a nurse, obviously. There will be opportunities for their spouses. I should not use the word husband, I should use the word spouses in general, for their spouses to work with SSM as well. Let me translate the question. Una persona nos pregunta... Uma pessoa perguntou se há oportunidades nesses hospitais para que a esposa ou a mulher, o marido, possam trabalhar. We have a ton of opportunities within SSM Health. We have had international nurses and their spouse work in the facilities as well. So a ton of opportunities. I know everyone is different depending on, their skill set, but a lot of opportunities in the hospital setting. You don't have to just be a nurse. Então, a resposta foi que o hospital, se tem uma oportunidade para o cônjuge
los enfermeros, enfermeras, e que eles têm nesses hospitais trabalhando a enfermeira com seu marido ou o enfermeiro com sua mulher, mas que depende das habilidades que a pessoa tem. Esse hospital tem muitas oportunidades para o cônjuge. Hearing from the hospitals in Illinois that they were even offering a special training program for some people who were looking to become pharmacy techs, correct? Yeah. Pharmacy techs. I thought that was one of the most interesting things that you guys were offering to for some of the spouses. I don't know if you guys still have that program or not. Is that still available? My understanding, Melissa, you may be able to speak to this a little better, but yes, I do know that. The specifics of the program, I don't know, but it is an option. Pharmacy tech. Go ahead, Yeah, Melissa. I believe so. I know a big one that we have that a lot of people get interested in is our PCT cohort, where we train individuals that are wanting to get into healthcare and they want to do patient care, and maybe their future later down the road might be becoming a nurse or any other area within healthcare. But a big cohort program that we have at SSM is patient care tech, but I know we are also working on other ones currently, like radiology, respiratory. So those are definitely opportunities. Hay muchas oportunidades para personas que quieran empezar una Há carrera muitas oportunidades para as pessoas que desejam começar na área farmacêutica. programas donde pueden empezar como asistentes de tratamiento de pacientes. Então, que agora está falando que há alguns programas que dão oportunidade para começar uma carreira na área da saúde. Programas para tener gente que pueden empezar sus carreras profesionales en esas áreas y eventualmente si quieren usar eso para moverse o convertirse en enfermeros o enfermeras, también son oportunidades que hay disponibles. Então, também há oportunidades para as pessoas que querem começar uma carreira na área da enfermagem, pode. I don't see a lot of there is a lot of other questions, but they are more related to as I said to you before, just the mechanics of entering the program. I will answer those in the standard. I'm trying to be selective and just pass along to you guys the questions related to SSM. Obviously, there is a lot of people saying, when can I interview with you? And the answer will be once you have passed the 2 requisites, but I won't pass that answer right now here. But there is about 4 of those, so I just want you to know. So there are 4 who want to interview. Thank you. Okay. I think that's the biggest message I wanted to say is thank you to everyone that took the time tonight to meet with us. The team, I know it's me and 2 other gals on this call, but we really do. We love SSM Health. We love our international nurses and just the opportunity to be able to speak with you guys in an interview. My cheeks hurt after these interviews because I can't stop smiling. That just says a lot about the people that we've met along the way. Okay. Melissa, we'll entertain one last question. This is an interesting question because it comes to us with some frequency. There is obviously nurses with a lot of experience in the treatment area, diagnostic and treatment areas like hemodialysis, or how do they understand that they cannot start there, that you don't make offers in hemodialysis and things like that, but what are the opportunities to transitioning into those areas that they have a lot of experience? Could you comment a little bit about that, or is this something that they will just normally stay for the initial duration and then they'll move to look for something like that? Have you guys have an opportunities? There are 2 people asking the issue of potentially working in hemodialysis.
Yeah. So I've seen this happen two ways. It all depends on the needs in your department, but the one thing we do need you to have a little bit of experience, obviously in the area that we would hire you into. So if it is the ED, for instance, you need to have at least a level of experience to start out in the ED. But then it would just be a matter of speaking with your manager. Every unit is unique. The opportunity to kind of cross train in another area, it really just depends. One of the nurses I talked about earlier, her name is Aver. She did L&D for a majority of her contract, which was 3 years. And when her contract was finished, we sat down and had a discussion, and she actually went into rehab nursing. So I was kind of a part of getting her there and helping to transition. But your contract is 3 years, but she could expand, and she stayed. She moved her whole family to St. Louis and found a home. So that's kind of it looks different for everybody. Some people it may be about a year, but just be open with your manager and let them know your goals. Obviously we love having the 3 years, but my goal is to have you here forever if we can. Correct. Las personas que han trabajado en áreas como Pessoas que têm uma experiência em áreas como hemodiálise e querem continuar nessa área, ela disse que no começo das suas carreiras nos Estados Unidos, vai tomar um período mais ou menos de 1 ano para que você possa transicionar. Então, que é importante, quando você chegar nos Estados Unidos, que vocês falem com sua chefe e que deixem saber qual é o seu principal objetivo nesse hospital, para que vocês tenham essa oportunidade de transicionar para essas áreas que vocês têm experiência. I was mentioning that a couple of the nurses that we brought to you guys a couple of years ago, they are already working on the diagnostic and treatment centers of the hospital after about a year. So that's just common practice. I think that's about, we have time. Carrie, do you want to say something? And then yeah, it's boy, thank you so much. We all learned a lot tonight, and we know that SSM Health is a fabulous system. And when I say system, it really is all about the people in the hospitals on every location. So, thank you for sharing the warmth and the support that you give to nurses coming from an international background. And, we found that the nurses that have come to work for you, they stay. They love the community. They love the work that they're doing. They love your mission. So thank you so much again for sharing. Thank you, Melissa. Thank you, Melissa. Thank you. Yes, that's what I meant to say. Thank you. Thank you. We hope to see you guys soon. There are other questions that I left out related to how to organize their kids on their local area and things like that. We will have a lot of those questions ready for you guys the next time around, more on the assimilation part. I try to leave those out from this particular round, but we are so pleased that you guys came. And I think everybody had a good chance to get to know you, and hopefully in the next few months they get to know you even better. And I'm sure these 4 are just the beginning of a few hundred who are right behind them who will be very interested on working for you guys. Okay. Thank you everyone again. Thank I really you. appreciate it, and I hope we'll see you guys around. Yeah. Muchas gracias a todos por venir. Muito obrigado, Carreira, por assistir nesse webinar. That's great. Me too. I just want you to know. Muchas gracias a todos por haber venido. Muito obrigado novamente.
Nos esperamos na próxima semana. Não perca. Un calendario de actividades bastante interesantes durante el mes de octubre. Charlas Nós vamos ter unos webinars muito interessantes no mês de outubro. con varios de los sistemas hospitalarios. Thank you again, everyone. Muchas gracias a todos. Agradeço. Y tengan una magnífica noche. Boa noite, galera. Thank you, everyone. Tchau.